We're now walking in Chicago main road, and since it's my daughter's birthday today, her first agenda is to have breakfast in Jollibee. Na-excite bigla. Nakita niya si Jollibee. Unboxing of Jollibee. Ito lang yung video na pumayag ako. Ay, excited siya. Ang daming in-order. Lahat. Crispy chicken. Ano? Jolly chicken ba? Chicken joy kasi. Ah, sorry. Chicken joy. Hindi naman ako nagja-Jollibee kasi. Chicken joy with Ito yung sa'yo. yan, guys. Kakain ako ng chicken joy with rice. Para lang ako nasa Pinas. Spaghetti. And since it's her birthday, may spaghetti. Jolly spaghetti. Okay. Tray subs gonna be hot, so be careful, okay? Oh. First one. Oh. Again. Thanks. Can you just put it on this plate? I can get you a new one. Okay, thank you. Okay. Okay, let's try their mozzarella sticks. Ay, hindi. Sorry. Ano? Hindi siya parang vegetarian. Lasang-lasa ang cheese. So parang cheese yung nasa ilalim na instead na crust. Oh, mozzarella. Grabe. Pero medyo maalat dahil sa cheese. Oh, make a wish. Guys, ito yung pinilahan namin. The famous hot dog here. And the Portillo's chocolate. Okay, dessert. It's lunchtime. Well, after lunch na. Triple Crown Restaurant here in Chinatown, Chicago. Yan. Meron pa rin tao kahit 2 p.m. na. Gutom na ako. Grabe. Their famous dim sum. Take note, dalawa lang kami. Ang dami naming in-order. I'm having very late lunch at 3 p.m. here in Chinatown, Chicago. And please go to Triple Crown Dim Sum. Super sarap, grabe. Pork chop with sticky rice. And Miller Lite. Sarap. Look at my food, guys. Dalawa lang kami kakain. Parang ang dami.
OMG, meat. Meron pa parang beef brisket. Maubos pa natin yan. My God. So, fortune cookie time. What's your fortune? Bigyan taba mo dyan. Wait. Okay. What's your, ano? There's more to life than just money. There's Bitcoin. Okay, what's this? What's my The volatility of life is what makes it fun. Okay. Breakfast time. Wow, look at all of this. Dito. Guys, I ordered macchiato. Ganito lang pala kaliit siya. Mabubusog ba ako dito? Parang hindi. Macchiato. Okay, game na. Okay, Mick. That's big dish pizza. Make sure na uubusin mo lahat yan, ha? Okay. Look at that mozzarella. Share mo naman, ma'am. Maglalaba ako, iayos mo lang. Hindi ako marunong mag-washing machine. Hindi ako nagwa-washing machine sa bahay, no? Manual. Si Wala Cesar. ba washing machine? Meron, pero hindi ko ginagamit parang hindi naglilinis. Gusto ko si Cesar. Sila nagkukuskus ng ganun. So, manual. So, ibig sabihin, hindi mo nga ginagamit yung washing machine sa bahay. Pati dryer. Ay, di mag-manual ka na rin dito. Bakit gagamitin ka pa yung washing machine ko? Eh, hindi ako nagagano. Time for my coffee break. Sobrang laki naman nito. Caramel macchiato. Sarap. Let's try the Hanabuska's authentic souffle pancake. It's a Japanese pancake. Ay, super soft na siya. Oh my gosh. My gosh, tignan nyo. My gosh, guys. Ang sarap. Ang lambot. Ang lasa. Nako. Ano lasa? I get wrong. 5 stars siya for me. Kasi may banana, may ano. Ang lambot. Parang chiffon. Souffle kasi. Hindi siya lasang souffle. Hindi siya lasang pancake. Souffle pancake. Sarap pala niya. First time. Walang lasa yung souffle. Souffle is a texture. Ah, ganun ba yun? Oh guys, learning check. Souffle is a texture. Sabi ng daughter ko, suplado. Okay, kain na lang ako. Okay guys, sobrang si Mica nagpapabideo na ngayon. Sarap na rin siya sa souffle pancake. Ano lasa? Ako naman ang tatanong sa'yo. Ano lasa? Tastes like salted caramel. Oh. Did you hear that? Salted caramel. Sarap. Yeah.
Ubusin mo yan, ah. Ubusin mo yan. Na, pabingsu-bingsu ka dyan. Grabe. Ay, isubo mo na. Ano yan? Banana, mango. Mango lang yan. Saka strawberry. Tingnan natin guys dito sa kabilang side. Ayan. Ayan po. Ang worth 1,000 pesos. $15. Grabe. 1,000 na po yan. Isang bowl. So this is a sandwich. So famous dito. One of the food that you must eat here in Chicago. Puro beef. Ay, tumutulo. Tumutulo. Parang roast beef. Tumutulo. Hindi ka self-aware. Mahirap siyang kainin, guys. Roast beef. Sarap. Medyo spicy. Hi guys, it's dinner time. Pero mukhang kawawa yung kakainin ko. Again, part 2. Baka hindi ako masamid dito o mabulunan kaya ako dito sa konti. Meanwhile, Mabulunan. Yung sabaw, dumiret yun sa laramunan ko. Sabi ko, hindi ako mabubusog sa akin kapiraso. Mabubulunan naman ako, grabe. Ito naman ang kanilang Mercato de Italy. It's several stories, or was it just 2 stories? Parang 3 of grocery, Italian products, wine, juices, beers. Ayan, ano yung mga nandito? Biscuits, snacks, ang dami-dami na noodles, raviolis. Ito, yung mga to, nakakatuwa. Meron pa wala dito, walking distance lang from our hotel, which is Silversmith Hotel also. O, hindi ko napansin kasi ang haba ng lakad ko. Ito, yan, pwede ninyong, meron din silang bread, ito, cheeses nila, o. Nandito na lahat ng klase. Grabe, para kang nasa Italy na. Yan, ang susarap. Doon yung kanilang mga cold cuts. O yung meat products and steak nila. Ano pa meron? Eto, ano ko to? Mga wine? Ay, trick or treat. O, nakaset up na sila for Halloween. Eto, syempre, hindi ko uuwing walang biniling wine. Yan, ang sarap nito. Okay. Kainin ni Mica. Ipakita mo. Oh my God, ano rin ka na talaga. Pero disappointed na kami. Kasi akala ko kamote fries. Pala chips na natatira. Okay, kain na ako. Hi guys, today is my last day in Chicago. So I stayed in their Silversmith Hotel. It's in downtown and it's very near a lot of restaurants, bars. So if you're a foodie, I suggest and recommend that you stay here in this area
Silversmith Hotel is very good, very nice. It's very comfortable. Ang lambot ng kanilang mga pillows and comforter. Yung pillows, hindi ka mukha sa ibang hotel na tipid. 4 na malambot na pillow, nakakatulog ako ng mahimbing. At saka ang comforter nila malambot. Thank you to my sponsor, my daughter Michelle. Thank you. The hotel is pasado sa akin.